Please tell me whether my screen is visible or not. Is my screen visible to you? Is it visible? Yes, sir. Okay, right. In previous class, we have seen what is amplifier, what are different types of amplifiers, and in that, what is common base amplifier, common emitter amplifier, common collector amplifier. Please practice these diagrams. Please practice these circuit diagrams and write the working applications advantage disadvantage. Okay, single stage C amplifier. Phase reversal guరించి చెప్పాలమ్మా. Phase reversal concept is very important. That mainly depends upon this equation. VCE is equal to VCC minus ICRC. Okay. Next, we are moving on to the next concept, that is multi-stage amplifier, multi-stage transistor amplifier. In order to increase the strength of the signal, we are going for, in order to obtain the more voltage level, more power levels, more current levels, we are going for the multi-stage amplifiers here. Okay. If by using only one transistor, that means a single stage amplifier, I am not going to acquire the required amount of power levels or voltage levels. I'm not going to obtain. So I'm adding one more stage with other transistor. I can call that amplifier as multi-stage amplifier here. There are different types of adding up of adding up of these amplifiers. There are different types are there. That combination of amplifiers is known as coupling type. And in what type of in what type those amplifiers are combined, I can call that it as coupling here. That coupling can be done in different ways. That is RC coupled amplifier, transformer coupled amplifier, mm, and RC coupled RC coupled amplifier, transformer coupled amplifier, direct coupled. There is no medium between the one transistor to the other transistor. I can call this as direct coupled. Impedance coupled amplifier. Some resistors are maintained in this circuit. Therefore, I can call this as impedance coupled amplifier. Okay. Here in this what is the difference between cascading means cascading means I'm maintaining both the stages are made with the same configuration, that is ce configuration. I can call that it as cascading amplifier. Cascading amplifier, ce is combined with the cb or cc, that is known as cascading amplifier. This is the basic block diagram for multi-stage amplifier. This is the single stage, and this is another single stage is added up, and it is coupled with by using some coupling capacitor. From this single stage, I am giving some AC type of input signal from function generator, and it is transmitted to the output side of the first stage, and the phase reversal, I am causing the phase reversal here. Thereafter, again this phase reversed signal is transmitted to the second stage of CE amplifier, and thereafter I am getting the amplified signal of this sinusoidal signal I am going to be acquired. That means in order to that is giving out the strengthened signal of voltage or power levels I am going to be obtained here. Okay. This is the RC coupled transistor amplifier. Here, this is the first stage. We have seen this one earlier. We have seen the circuit. This is the first stage. Okay, and this is the second stage, and this is second stage. Okay, and this VCC is common to this first stage as well as to the second stage. Okay, I am providing only one AC signal here. I am providing only one AC signal. That AC signal is this one. AC signal is provided, one AC type of AC signal. I am providing that signal by using some function generator. By using function generator here, మనకు సింగిల్ స్టేజ్ సిఈ యాంప్లిఫైర్ తెలుసు కదమ్మా, అదే యూస్ చేశాను. దిస్ రెసిస్టర్ R1,
this resistor R2, RC. This is the base terminal, collector terminal, emitter terminal. Resistor across this base is R1, R2, across the collector is RC, across this emitter is RE. Let it be this transistor. I am using one transistor. The transistor notation is Q1 here, and I am using the another transistor. The transistor notation is Q2. Okay, and across input circuit side, I am placing one capacitor. That capacitor is Cin. That capacitor is Cin, input capacitor, and I'm placing one more capacitor across the emitter side. That capacitor is Ce. This is the bypass capacitor. This is this is uh, this is bypass capacitor. Bypass capacitor, and this is coupling capacitor. This is the, let it be, this is input capacitor, and this coupling capacitor, I can treat this coupling capacitor as output capacitor here. Output capacitor. Okay. These are the components which is present in the first stage. It is repeated. It is again repeated here. Here this capacitor, this coupling capacitor acts as the input capacitor for this circuit. Input capacitor for this circuit, and C out is the output capacitor for the second stage of the circuit, and this is the bypass capacitor. The basic function of this capacitor is which allows AC, blocks DC, which allows AC signal and blocks DC signal. Allows AC signal, blocks DC signal. Okay. This is about the construction of RC coupled amplifier. This is first stage, and this is second stage. Common coupling device is CC. Coupling device is capacitor here. Okay. This is the cell bias circuit. For this cell bias circuit, I am placing all together. I am using 4 resistors here. This one is R1, R2, RC, RE, and 3 capacitors I am using here: CN, CE, CC, or C out. Similarly here, C out and CE. All together for RC coupled transistor lo any resistors use చేసినట్టు all together for first stage 4 resistors, for second stage 4 resistors, and capacitors. For first stage it is 3 capacitors, and second stage 2 capacitors. Okay. Now because this capacitor is maintained in between the first stage and second stage. Okay. This is the construction of RC coupled amplifier. Here figure shows a two-stage RC coupled transistor amplifier. The circuit consists of two single-stage common emitter transistor amplifier. The resistors RC, RB, and capacitor CC forms the coupling network here. These two resistors R1, R2, I am going to take it as these two resistors. These two resistors are in parallel. Let it be these two resistors combined will give RB here, and it is going to be RB. It acts like RB here. Therefore, I am going to treat that it as RB is equal to R1 R2 by R1 plus R2 by, because those two resistors are in parallel. Okay. The capacitor The capacitor Cn is used to couple the input signal to the base of the transistor Q1, while the capacitor Cout is used to couple the output signal from the collector of the transistor Q2 to the load here. The capacitor Ce connects at the emitter of the transistor Q1 and Q2 are needed because they bypass the emitter to the ground. It is the voltage drop across the emitter side is going to be reduced here by using this coupling capacitor.
By maintaining this coupling capacitor, the drop across here, the drop, if the drop is high, if the drop is high, that means the if the drop is high, if the drop is high, the voltage across here also becomes high, and this will leads to the this resistor drop will become increases, and by using this phase reversal concept, VCE is equal to VCC minus IC RC, RC minus IC RC. This drop get increases and it will become more negative, and it will become more negative. This term will become more negative, and I am going to obtain this is the it is not at all a favorable situation. Therefore, we need to bypass this resistor. So I am maintaining one capacitor here. By maintaining this capacitor, the whatever the flow of current is taking place, that will be grounded here. That is the basic purpose of using bypass capacitor here. Okay. Without the capacitors, the voltage gain of each stage will be lost. ఆ కెపాసిటర్స్ లేకపోతే ఏంటంటే ట్రాన్స్మిషన్ అనేది సరిగ్గా జరగదు. ఆ ట్రాన్స్మిషన్ అనేది సరిగ్గా జరగకపోవటం వల్ల ఏంటంటే మనకి ఏంటంటే మనకు కావాల్సిన వోల్టేజ్ లెవెల్ సరిగ్గా రాదనమాట. లెట్ ఇట్ బి ఐఎమ్ సపోజ్ టు గెట్ సమ్ 20 volts like that. I can acquire only 16 volts or 15 volts like that. By maintaining this capacitors, I can obtain the full-fledged output voltage at the second stage of the transistor. The operation of the above circuit may be understood when an AC input signal is applied to the first stage. It is amplified by the transistor and appears across the collector resistor RC. This signal is given to the input of the second stage through a coupling capacitor here. దిస్ ఈస్ మనం ఇప్పుడు కన్స్ట్రక్షన్ చెప్పాం కదమ్మా, అదే వాడు ఏంటంటే థియరిటికల్గా టెక్నికల్ టర్మ్స్లో ఇట్లా చెప్తున్నారు అనమాట అంతే. ది సిగ్నల్ ఈస్ గివెన్ టు ది ఇన్పుట్ ఆఫ్ ది సెకండ్ స్టేజ్ త్రూ ఏ కప్లింగ్ కెపాసిటర్ సిసి. ద సెకండ్ స్టేజ్ డస్ ఫర్దర్ యాంప్లిఫికేషన్. ఆ సెకండ్ స్టేజ్ ఫస్ట్ స్టేజ్లో ఏమో కొంచెం యాంప్లిఫికేషన్ చేసుకుంటాం, సెకండ్ స్టేజ్కి వెళ్ళగానే ఇంకొంచెం యాంప్లిఫికేషన్ చేస్తాం అనమాట. ఫర్దర్ యాంప్లిఫికేషన్ ఇస్ డన్ ఇన్ ది సెకండ్ స్టేజ్. In this way, the cascaded stage amplifies the signal and the overall gain is equal to the product of the individual stage gains here. Example, I am having three stages of amplifier anukundam. Let it be, I am having the three stages of amplifiers. That means I am having one transistors T1, T2, T3. Three transistors are maintained. Each transistor is having the gain, voltage gain AV, voltage gain AV, and voltage gain AV. This voltage gain is across transistor T1. Therefore, I am giving the notation 1 here. This is across transistor 2, that is AV2. This is across transistor 3, that is AV3. Gain, this voltage gain for first stage, this voltage gain for second stage, this voltage gain is across third stage, and this overall gain is given by product of these gains. Product of these gains will be given as overall gain here. If I am supposed to get some decibels here, in order to obtain some decibels, if I am applying some, the obtained gain is this one. Obtained gain is this one. If I am applying some log here, log is applied to the multiplication term, log is applied, then these multiplying terms will become summation here. ఈ మల్టిప్లైయింగ్ సైన్స్ సమ్మేషన్ అవుతాయి లాగ్ అప్లై చేస్తే, అదనమాట. అందుకని గెయిన్ ఇన్ డెసిబెల్స్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ జీ జీబీ1. దట్ ఏవి1 ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ జీబీ1 అంటే 20 లాగ్ దీనికి అప్లై చేసాం అనమాట. మీనింగ్ అది 20 log is applied here and it is becoming summation here. That multiplying sign is converted into summation here. Okay. And GB2 into GB3, GB2 plus, sorry, GB2 plus GB3, like this. That multiplied product sign is converted into, the product sign is converted into summation sign here. Just a minute, I will come, just a minute. Hello, sir. Sir. మా స్క్రీన్ విజిబుల్ అవుతుందా మీకు? ఈజ్ మై స్క్రీన్ విజిబుల్ టు యూ?
లోకేష్ లోకేష్ Yes, sir. Yes, sir. కనిపిస్తుందమ్మా స్క్రీను? Yes, sir. Yes, ఓకే, sir. రైట్. Here Here I am going to obtain the overall gain like this. From first stage I am going to obtain the gain. ఈ గెయిన్ వేరమ్మా, ఈ గెయిన్ వేరు, గెయిన్ ఇన్ డెసిబల్స్ వేరు. మనం ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసేటప్పుడు కూడా నార్మల్ గెయిన్ అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ బై ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ వేస్ చేసాం. తర్వాత ఏంటి, గెయిన్ అండ్ డీబీ చేసేటప్పుడు 20 లాగా అప్లై చేసాం. మీకు గుర్తుందో లేదో. ఉమ్? ఆ 20 లాగా అప్లై చేసిందే ఇదనమాట, గెయిన్ ఇన్ డెసిబల్స్ అనమాట. అది ఏవి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏవి1 ఇంటూ ఏవి2 ఇంటూ ఏవి3 ఆ లాగా అప్లై చేయడం వల్లే మనకి ప్రొడక్ట్ అయ్యే సైన్, ప్రొడక్ట్ చేసే సైన్ మనకి సమ్మేషన్ సైన్ అవుతుంది అనమాట. జీవీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీవీ1 ప్లస్ జీవీ2 ప్లస్ జీవీ3 లైక్ దట్. Gain is get converted into decibels like this. And the output signal of a two-stage RC coupled amplifier is in phase with the input signal. అంటే ఓవరాల్గా చెప్తున్నారు అన్నమాట ఈ మాట. ఫస్ట్ స్టేజ్లో ఏమో ఫేజ్ రివర్సల్ జరిగింది, సెకండ్ స్టేజ్లో ఆ ఫేజ్ రివర్సల్ మళ్ళీ ఫేజ్ రివర్సల్ జరిగింది అనమాట. 2 times phase reversal happened for the multi-stage amplifier. Therefore I am applying some AC type of input signal across the input side, and finally I am obtaining the amplified AC signal across the second stage. There is no phase reversal. For positive half cycle I am obtaining positive half cycle, and negative half cycle I am obtaining negative half cycle. Okay, like this I am going to obtain for positive half cycle positive, and negative half cycle negative I am going to obtain for the two stage amplifier, two stage RC coupled amplifier. Okay, like this. That is the meaning of this term. The output signal of a two-stage RC coupled amplifier is in phase with the input signal. It is because of the fact that its phase has been reversed twice by the amplifier. Again, that is given like this. AB is equal to, we are talking about two stage kada, అందుకని మనం three stage రాయకూడదు. అది ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే అట్లా చెప్పాము ఎగ్జాంపుల్, బట్ యూ ఆర్ సపోజ్ టు రైట్ దిస్ టర్మ్. AB is equal to AB1 into AB2, that is first stage gain, second stage gain. AB in dB terms is equal to AB1 in dB plus GB1 in dB plus GB2 in dB. Okay, like this you are supposed to write this term in your ఎగ్జామ్. ఈ టర్మ్ రాయాలమ్మా, అది కాదు 3 స్టేజెస్ ఉన్నది కాదు, 2 స్టేజ్ ఉన్నది రాయండి చాలు. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఫ్రీక్వెన్సీ రెస్పాన్స్ ఆఫ్ అన్ ఆర్సీ కపుల్డ్ యాంప్లిఫైర్. ఈ ఫ్రీక్వెన్సీ రెస్పాన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తేనే మీకు ఫుల్ మార్క్స్ వస్తాయి. ఈ ఫ్రీక్వెన్సీ రెస్పాన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయకపోతే మీకు ఫుల్ మార్క్స్ రావు. ఓకే, let it be we will explain how this structure of the frequency response is going to be located. We will see here. The range, I am taking the graph like this. Upon x-axis I am taking the frequency component here. Upon x-axis I am taking frequency component. On y-axis I am taking gain in dB term. Okay, and let it be, this is the signal. I am going to 100% అనుకుందాం. ఇది 100% gain. Let it be, this gain may be depends upon whatever the transistor manufacturing, this gain may be varies here. Let it be 50 value. ఇది 1గా చెప్తుంది ఏంటంటే యాక్చువల్గా 1 కాదమ్మా, ఇది 100% వాల్యూ అనుకుందాం. 100% వాల్యూ. ఇన్ దట్ 100% వాల్యూ ఐఎమ్ టేకింగ్, this is the maximum value I am considering here 100%. In that AV I am taking this AV term, that gain term AV term, AV by root 2. Let it be this, we can call this as RMS value. AV by root 2 వేస్తే 1 by root 2 term ఏమైంది 0.707 value is this one. That means 70.7% value. 70.7% value will give some line here. It is going to give some line. That line is 3 dB line. This line is 3 dB line. This line is 3 dB line. What is 3 dB line? We will see later on. This line is 3 dB line. Okay,
And this 3 dB line will give the higher cutoff frequency and lower cutoff frequency components. This is the F2 is the higher cutoff frequency and F1 is the lower cutoff frequency. F1 or FL antarumma. F1 or FL. This one F2 or FH. F2 or FH. This is the frequency component. The frequency component below this constant frequency, I can treat this frequency range is the lower frequency range. Lower frequency range. And this constant frequency range is the medium frequency range. This constant frequency is the medium frequency range. And బియాండ్ దిస్ కాన్స్టెంట్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ డిక్రీజ్ అవుతుంటుంది అమ్మ గ్రాఫ్ మనకి మళ్ళీ డిక్రీజ్ అవుతుంటుంది ఆ డిక్రీజ్ అయ్యే రేంజ్ని హయ్యర్ ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజ్ అంటాను అనమాట ఫస్ట్ ఏమవుతుంది lower frequency range the graph keeps on increases up to some point till the point it will become constant at certain point it is going to be constant thereafter that constant frequency level keeps on increases and that constant region I can treat that constant region as the medium frequency or middle frequency range here this is the middle frequency range thereafter beyond this again I'm increasing this frequency range this graph is going to be decreases here this is I may call this graph as this graph has the roll off condition అంటాను lower frequency roll off higher frequency roll off అంటాను అనమాట దీన్ని ఇట్లా డిక్రీజ్ అయ్యే పొజిషన్ని రోల్ ఆఫ్స్ అంటాను అనమాట లోవర్ ఫ్రీక్వెన్సీ రోల్ ఆఫ్ హైయర్ ఫ్రీక్వెన్సీ రోల్ ఆఫ్ ఇది హై ఫ్రీక్వెన్సీ రోల్ ఆఫ్ ఇది లో ఫ్రీక్వెన్సీ రోల్ ఆఫ్ 50 kHz కంటే కూడా తక్కువ ఉందనుకోండి అప్పుడు నా ఫ్రీక్వెన్సీ డిక్రీజ్ అయిపోతుంది అనమాట ఆ పాయింట్నే నేను లో ఫ్రీక్వెన్సీ రోల్ ఆఫ్ అంటాను అనమాట ఇక్కడ అబౌవ్ 20 kHz అప్లై చేస్తూ ఉంటే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు అప్టైన్ ది గెయిన్ ఇన్ ది that gain is going to be decreases here this I may call this as higher frequency roll off అంటాను అనమాట this is the this is in this way you are supposed to draw this diagram ఆ డయాగ్రామ్ మనం ఫ్రీక్వెన్సీ ప్లాట్ డయాగ్రామ్ ఫ్రీక్వెన్సీ రెస్పాన్స్ ప్లాట్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ డిక్రీజింగ్ ఉన్నదాన్ని లోవర్ ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజ్ అంటాం కాన్స్టాంట్గా ఉన్నదాన్ని మీడియం ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజ్ అంటాం డిక్రీజ్ అవుతున్నదాన్ని మళ్ళీ డిక్రీజ్ అవుతున్నదాన్ని హై ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజ్ అంటాం అనమాట దీనిలో మీరు లొకేట్ చేయాల్సింది ఈ 1 0.707 ఇక్కడ ఏవి అని ఉంటుందమ్మా ఏవి వోల్టేజ్ గెయిన్ ఇన్ డీబీ అని రాయాలి ఓకే అండ్ ఆన్ ఎక్స్ యాక్సిస్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆన్ ఫ్రీక్వెన్సీ హయ్యర్ కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ లోవర్ కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ కూడా ఇండికేట్ చేయాలి అన్ని కాంపోనెంట్స్ ఉంటేనే మీకు మార్క్స్ వస్తాయి లేకపోతే రావు bandwidth is equal to this bandwidth is equal to fh minus fl fh minus fl in this way from this frequency response graph I can acquire the bandwidth here okay next we will see how that frequency response at low frequency level it is decreasing and the high frequency level it is decreasing how it is happening we will see before going to that I will give the brief explanation regarding that you also go through that this point first ఈ పాయింట్ చదవండి ఫస్ట్ ఇదేంటి మ్యాక్సిమం గెయిన్ ఏవి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అన్నాం కదా గ్రాఫ్లో ఏవి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ ఇట్లా చెప్పాం కదా గ్రాఫ్లో in this graph this AV is equal to 1 అన్నాం this line AV by root 2 that is 0.707 value first one is 1 maximum value is 1 that is 100% this is AV this is frequency okay and this will gives the fh and this will gives the fl and this is the 3 dB minus 3 dB line this is the frequency plot maximum gain dB is equal to AV that is I am considering that in dB therefore this is 1 antunte maximum value that is 100%
falling gain AV by root 2, that is 0.707 AV. In terms of percentages, that is 70.7%. Okay, the falling gain from maximum gain at frequency f1 and f2 are given by 20 log 100 by 70.7. ఇప్పుడు 20 log maximum gain is this one AV and this one is 70.7%. Then that will give 20 log ఇది చేస్తే ఈ మ్యాథమెటికల్ రిలేషన్ని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు అప్టైన్ 1.414. 20 log 1.414 will give 3 dB here. In this way I can give this 3 dB like this. Okay, ఇక్కడ నుంచే నేను ఈ 3 dB తెచ్చుకుంటున్నాను. అంటే maximum gain, this is the maximum gain and this is the RMS value of this gain, 70.7% value, like that. This is the value, this is the maximum gain AV and this value is AV by root 2. Okay, AV by root 2 value like that. దీన్ని ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ అని చెప్పొద్దు, మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు అట్లా చెప్పొద్దు, ఏవి బై రూట్ 2 అనే చెప్పండి. ఓకేనా, నేను మన కన్వీనియన్స్కి అట్లా చెప్తున్నాను అంతే. ఓకే, మీకు ఈజీగా గుర్తుంటుందండి. దిస్ ఈస్ 20 log 100 by 70.7 and it will give the 20 log to the base 10 1.414. It will give the 3 dB. 3 dB point is selected as reference to find the bandwidth here. ఆ రెఫరెన్స్ లైన్ డ్రా చేస్తేనే నాకు ఈ పాయింట్స్, ఈ హయ్యర్ కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ పాయింట్, లోవర్ కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ పాయింట్ అప్టెండ్ అవుతాయి అనమాట. అవి అప్టెండ్ అయితేనే మనం చేయగలం, లేకపోతే చేయలేము అనమాట. ఆ బ్యాండ్ విడ్త్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయలేం. ఓకే, for distortionless amplification of a signal, frequency must be within the bandwidth of the amplifier. For distortionless amplification of a signal, distortion లేకుండా amplification చేయడానికి, amplification of a signal, frequency must be within the bandwidth of amplifier. frequency అనేది within the bandwidth లో ఉండాలన్నమాట. ఆ bandwidth లో ఉంటేనే మనకి సిగ్నల్ ఎటువంటి డిస్టార్షన్ యాడ్ అవ్వకుండా మనకి ప్రాపర్గా వచ్చింది. ఆ బ్యాండ్విడ్త్లో లేకుండా బియాండ్ ద బ్యాండ్విడ్త్ ఉందనుకున్నాం, అక్కడ గెయిన్ డిక్రీజ్ అయింది. మనకు కావాల్సిన సిగ్నల్ కాన్స్టాంట్ అయ్యే సిగ్నలే మనకు కావాల్సిన సిగ్నల్. ఇక్కడ కాన్స్టాంట్గా ఉన్నప్పుడు చూసారా మనకి అవుట్పుట్, ఆ కాన్స్టాంట్ యాంప్లిట్యూడ్ వచ్చిన సిగ్నలే మనకి రిక్వైర్డ్ అమౌంట్ ఆఫ్ సిగ్నల్ అనమాట. ఆ సిగ్నల్ మనకు కావాలి. అది డిస్టార్షన్ లెస్ యాంప్లిఫికేషన్ ఆఫ్ సిగ్నల్ అనమాట. అదే డిస్టార్షన్ యాడ్ అయింది అనుకోండి, ఆ డిస్టార్షన్ యాడ్ అయితే ఆటోమేటికలీ అవర్ యాంప్లిట్యూడ్ ఆఫ్ ది సిగ్నల్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి డిక్రీస్డ్, దట్ ద గెయిన్ ఆల్సో డిక్రీజెస్. దట్ ఈస్ నాట్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్. Distortionless amplification of signal, frequency must be within the bandwidth of the amplifier. ఈ బ్యాండ్విడ్త్ మనకి హార్ట్ ఆఫ్ ది ఎంటైర్ యాంప్లిఫైయర్ ఆపరేషన్. ఇది ఈ బ్యాండ్విడ్త్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం కోసమే మనం చేస్తున్నాం అనమాట. కెపాసిటర్, here capacitor short circuit for AC, which allows the AC component, that means short circuit, it acts as short circuit for AC signals and open circuit for DC signals, which blocks the DC component here. Short circuits the ante short circuits the AC signals means it is going to allow the AC component and blocks the DC component means it is going to open circuit the DC signals here. At low frequency I am going to take the reactance of capacitor. Reactance of capacitor I am going to consider, this is the reactance of capacitance. అదే రియాక్టెన్స్ ఆఫ్ ఇండక్టర్ ఏమవుతుంది, XL is equal to 2πfl. ఒకసారి మీరు ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్స్లో చేసి ఉంటారు. ఇది రియాక్టెన్స్ కాంపోనెంట్స్ ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్స్లో. దాంట్లో రియాక్టెన్స్ ఆఫ్ కెపాసిటీ 1/2πfc, 2πfl అనేది ఇది XL అనమాట. ఈ రెండు రెజొనెన్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుంది కదా, రెజొనెన్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ, these two components are equal, then the resonance frequency component can be given as Fr is equal to, resonance frequency component ఐడియా ఉంది ఎవరికైనా, గుర్తుందా? రెజొనెన్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ Fr is equal to 1/2π√LC. ఇది మన ఈసీఏ సబ్జెక్ట్లో దీని గురించి ఎక్కువ చూస్తాం, ఇది ఈ రెజొనెన్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ గురించి. ఓకే, here this frequency డిక్రీజ్ అయిందమ్మా. ఈ ఫ్రీక్వెన్సీ డిక్రీజ్ అయింది అనుకుందాం లో ఫ్రీక్వెన్సీ కాంపోనెంట్లో. అప్పుడు ఈ రియాక్టెన్స్ ఏమవుతుంది, దిస్ రియాక్టెన్స్ కీప్స్ ఆన్
increases. The reactance increases. The frequency decreases means this reactance increases. Then the voltage drop increases. Voltage drop ఎక్కడ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది? voltage drop increases, and this voltage drop increases means ఎమిటర్ సైడ్ ఎమిటర్ సైడ్ ఈ రియాక్టెన్స్ ఈ కెపాసిటర్ దగ్గర ఉంది, ఎమిటర్ సైడ్ ఉన్న వోల్టేజ్ డ్రాప్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనమాట. ఎమిటర్ దగ్గర ఉన్న వోల్టేజ్ డ్రాప్ అది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది వల్ల ఏమవుతుంది? అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ decreases. Output voltage gets decreases and gain gets decreases, and I am going to obtain the AV roll off here. Gain is going to be roll off here. At lower frequency డిక్రీజ్ అయింది అనుకోండి, రియాక్టెన్స్ కాంపోనెంట్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఈ రియాక్టెన్స్ కాంపోనెంట్స్ ఇంక్రీజ్ అవడం వల్ల వోల్టేజ్ డ్రాప్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఆ వోల్టేజ్ డ్రాప్ అక్రాస్ ది ఎమిటర్ సైడ్ ఎక్కువైపోయింది అనుకున్నాము. మనకు వచ్చే ఎమిటర్ సైడ్ ఎక్కువైతే బేస్ దగ్గర ఎట్లా ఉంటుంది? బేస్ దగ్గర కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది అనమాట. ఆ బేస్ దగ్గర ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు కలెక్టర్ సైడ్ మనకి డ్రాప్ ఎక్కువ అవటం వల్ల ఏంటంటే ఈ వోల్టేజ్ అనేది నెగిటివ్ సైడ్ చూపించింది. అట్లాగా ఈ డ్రాప్ అనేది జరిగింది అనమాట. ఈ అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ అనేది డ్రాప్ జరిగింది అనమాట. ఆ డ్రాప్ జరగటం వల్ల ఏమవుతుంది? గెయిన్ ఈజ్ ఆల్సో గోయింగ్ టు బి డిక్రీజెస్. దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ఏవీ రోల్ ఆఫ్ హియర్. అండ్ నెక్స్ట్ కేస్ higher frequency increases, xc get decreases due to లోడింగ్ ఎఫెక్ట్. డ్యూ టు ద లోడింగ్ ఎఫెక్ట్ ఉండటం వల్ల ఏంటంటే అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ మళ్ళీ డిక్రీజ్ అవుతుంది అనమాట. ఈ లోడింగ్ ఎఫెక్ట్ వల్ల కప్లింగ్ కెపాసిటర్ దగ్గర లోడింగ్ ఎఫెక్ట్ ఉండటం వల్ల అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ గెట్ డిక్రీజెస్, గెయిన్ డిక్రీజెస్, దేర్ ఫోర్ ఏవి రోల్స్ ఆఫ్ హియర్. లోవర్ ఫ్రీక్వెన్సీ దగ్గర వోల్టేజ్ డ్రాప్ వల్ల మనకు గెయిన్ తగ్గిపోతుంది. ఈ లోడింగ్ ఎఫెక్ట్ వల్ల గెయిన్ తగ్గిపోతుంది అనమాట హైయర్ ఫ్రీక్వెన్సీ దగ్గర. దేర్ ఫోర్ అట్ మిడిల్ ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజ్లో ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, రియాక్టెన్స్ తగ్గుతుంది, వోల్టేజ్ డ్రాప్ వల్ల వోల్టేజ్ డ్రాప్ కూడా ఇక్కడ ఏమవుతుంది? వోల్టేజ్ డ్రాప్ తగ్గిద్ది. అప్పుడు వోల్టేజ్ ఏమవుతుంది? అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనమాట. ఈ రియాక్టెన్స్ తగ్గడం వల్ల వోల్టేజ్ డ్రాప్ తగ్గిద్ది. ఆ వోల్టేజ్ డ్రాప్ తగ్గడం వల్ల అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ గెట్ ఇంక్రీజెస్. బట్ డ్యూ టు ది లోడింగ్ ఎఫెక్ట్, ఈ ఎక్సీ వల్లే లోడింగ్ ఎఫెక్ట్ జరుగుతుంది అనమాట. ఆ లోడింగ్ ఎఫెక్ట్ వల్ల అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ డిక్రీజ్ అవుతుంది, గెయిన్ కూడా డిక్రీజ్ అవుతుంది అనమాట. దీస్ టూ పారామీటర్స్ ఒక పారామీటర్ వల్లేమో వోల్టేజ్ డ్రాప్ తగ్గడం వల్ల గెయిన్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, ఈ లోడింగ్ ఎఫెక్ట్ వల్ల అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ తగ్గుతుంది అనమాట. ఈ దీస్ టూ పారామీటర్స్ క్యాన్సిల్స్ అవుట్. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు అబ్టైన్ కాన్స్టాంట్ గెయిన్ హియర్. అలాగా అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ ఒక పాయింట్ దగ్గర ఓన్లీ కాన్స్టాంట్ అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు బి obtained. Therefore I can get some constant graph like this. That is the meaning, that is the overall meaning for this graph. ఈ కాన్స్టెంట్ ఎందుకు వచ్చింది? ఈ లోవర్ ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజ్ ఏమో వోల్టేజ్ డ్రాప్ ఇంక్రీజ్ అవటం వల్ల వస్తుంది, ఈ హయ్యర్ ఫ్రీక్వెన్సీ దగ్గర ఏమో లోడింగ్ ఎఫెక్ట్ వల్ల వచ్చింది. ఈ లోవర్ ఫ్రీక్వెన్సీ దగ్గర ఏమో వోల్టేజ్ డ్రాప్, ఇక్కడేమో హయ్యర్ ఫ్రీక్వెన్సీ దగ్గర లోడింగ్ ఎఫెక్ట్. ఈ రెండు కంబైండ్ అయ్యి రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోయి నాకు ఐఎమ్ గోయింగ్ టు అబ్టైన్ కాన్స్టాంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ at the middle frequency range. That's why I am going to obtain the graph like this. Okay, now we will see the each and every point. The frequency response of amplifier, which gives the relationship between the voltage gain as a function of frequency. Usually the voltage gain in decibels is plotted along the vertical axis. Along the gain అనేది vertical axis లో on y axis లో తీసుకుంటున్నాం, and the frequency in frequency in terms of kilohertz along the horizontal axis. అంటే x axis మీదేమో ఫ్రీక్వెన్సీ తీసుకుంటున్నాం, y axis మీదేమో గెయిన్ తీసుకుంటున్నాం అని చెప్తున్నాం అనమాట. The frequency response is plotted like this: x axis frequency, y axis gain. x axis మీద ఉన్న ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజ్ ఎంత? కిలో హెడ్జెస్ నుంచి కిలో హెడ్జెస్ రేంజ్లో ఉంటుంది. అదే y axis మీద ఉన్న గెయిన్ యూనిట్స్ ఏంటి? యూనిట్స్ యాక్చువల్లీ దిస్ ఈజ్ నాట్ యూనిట్స్. ఫర్ మెజరింగ్ సేక్ ఐఎమ్ యూజింగ్ this term decibels here. This is only bell units amma. This only bell units. It is taken. I am taking this bell units in terms of 10 anamata. In terms of 10, therefore I can call this as decibels antam anamata. DECI, deci means 10, bells means it is invented by the Bell laboratories. Therefore I can call this as bells here, decibels. It is evident that the voltage gain drops or rolls off
at lower frequency below 50 hertz, and at high frequency, that is frequency above 20 kilohertz, while it remains constant in the middle frequency range. Bandwidth is given by fh minus fl or f2 minus f1. That is given by this bandwidth. This is the high frequency range, the higher cutoff frequency and lower cutoff frequency and down. The higher cutoff frequency can be given as 1 by root 2 times of the gain in the middle frequency range. 1 by root 2 times of the gain in the middle frequency range, and the lower cutoff frequency is the 1 by root 2 times of the gain in the middle frequency range అంటాం అనమాట. ఈ రెండు టర్మ్స్ ఒకటే కాకపోతే ఒకటేమో హైయర్ కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీకి చెప్తాం, ఒకటేమో లోవర్ కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీకి చెప్తాం అనమాట. అది ఆ లైన్ డ్రా చేసాం కదా ఏబీ బై రూట్ 2, దాన్ని ఆ పాయింట్ని ఇక్కడ ఇట్లా చెప్తున్నాం అనమాట. అండ్ వీ విల్ సీ ఇప్పుడు అక్కడ బ్రీఫ్గా చూసాం కదా, అదే పాయింట్స్ కొంచెం ఎలాబరేట్గా చెప్తారు ఇక్కడ. ఆ పాయింట్స్ చూద్దాం. At low frequency below 50 Hz, we know that the capacitance reactance is Xc is inversely proportional to the frequency. Xc is equal to 1 by 2 pi Fc. At low frequency, the reactance of the capacitor Cc is quite large. At the frequency decreases, this reactance is quite large. Xc becomes increases here. Therefore, it will allow only small part of the signal. The reactance increase out valla the frequency component is very low. Therefore, reactance of the capacitance is Xc is quite large. Therefore, it will allows only a small part of the signal to pass from one stage to the next stage. ఆ రియాక్టెన్స్ ఎక్కువ ఉండటం వల్ల ఏంటంటే ఓన్లీ స్మాల్ పార్ట్ ఆఫ్ ది సిగ్నల్ మట్టుకి దాన్ని అలో చేస్తుంది అనమాట. ఈ కప్లింగ్ కెపాసిటర్ అలో స్మాల్ పార్ట్ ఆఫ్ ది సిగ్నల్ ఈ రియాక్టెన్స్ ఎక్కువ ఉండటం వల్ల. అండ్ it is going to allow only small part of the signal. And to the next stage, in addition to this, the emitter bypass capacitor CE cannot shunt the emitter resistor effectively. దాన్ని షంట్ చేయలేకపోతుంది అనమాట. అట్లాగే జరగటం వల్ల ఓన్లీ స్మాల్ పార్ట్ ఆఫ్ ది సిగ్నల్ ఇస్ ట్రాన్స్మిటెడ్ అక్రాస్ ది కప్లింగ్ కెపాసిటర్ దగ్గర అది జరుగుతుంది. యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎమిటర్ దగ్గర ఒక కెపాసిటర్ పెట్టాం కదా, అది సిఈ. ఆ సిఈ కూడా కెనాట్ షంట్, ఎమిటర్ దగ్గర ఉన్న రెసిస్టర్ని కరెక్ట్గా షంట్ చేయలేకపోతుంది అనమాట. ఆ రియాక్టెన్స్ ఎక్కువ అవటం వల్ల cannot shunt the emitter resistor effectively. Because of this large reactance at lower frequency, as a result of these two factors, the voltage gain rolls off at low frequency. అంటే ఈ వోల్టేజ్ డ్రాప్ ఇది సరిగ్గా షంట్ చేయకపోవటం వల్ల ఆ డ్రాప్ పెరిగిపోద్దమ్మా. ఆ డ్రాప్ పెరిగిపోవటం వల్ల ఇదిగోండి ఇక్కడ లెట్ మీ షో ఇన్ దిస్ సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్. ఇదిగోండి ఇది ఈ రెసిస్టర్ని ఈ కెపాసిటర్ కరెక్ట్గా షంట్ చేయట్లేదు అనమాట. షంట్ చేయకపోవటం వల్ల ఈ దిస్ డ్రాప్ అక్రాస్ హియర్, దిస్ డ్రాప్ అక్రాస్ ది ఆర్ఈ కీప్స్ ఆన్ ఇంక్రీజెస్. ఈ డ్రాప్ ఇంక్రీజ్ అవటం వల్ల ఈ వోల్టేజ్ డ్రాప్ విబిఈ కూడా ఆ డ్రాప్ విబి అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది అనమాట. ఇప్పుడు ఇక్కడ వచ్చేది ఏంటి, ఐబి వాల్యూ. ఐబి ఇక్కడ కేవీఎల్ ఈక్వేషన్ వేస్తే విబిఈ టర్మ్ ఉంటుంది కదా, ఈ విబిఈ టర్మ్ ప్లస్ దిస్ టర్మ్ అనుకుందాం, ప్లస్ ఐఈఆర్ఈ అనుకుందాం. ఐఈఆర్ఈ విబిఈ ప్లస్ ఐఈఆర్ఈ టర్మ్స్ అనుకుందాం. ఈ 2 టర్మ్స్ అందాం. ఈ డ్రాప్ పెరిగిందమ్మా. ఈ డ్రాప్ పెరిగితే ఈ టర్మ్ ఏమైంది, విబిఈ గెట్ డిక్రీజెస్. ఈ విబిఈ డిక్రీజ్ అయితే ఐబి ఏమైంది, డిక్రీజెస్. ఐబి డిక్రీజ్ అయితే ఐసి ఏమైంది, ఐసి కూడా డిక్రీజెస్. దేర్ఫోర్ ఈ ఐసి డిక్రీజ్ అయింది. డిక్రీజ్ అయిన ఐసి ఏమైందమ్మా, ఇట్లాగా ట్రాన్స్మిట్ చేసాం. ఈ ఐసి డిక్రీజ్ అయింది, ఆ వోల్టేజ్ కూడా డిక్రీజ్ అవుతుంది. అట్లా ట్రాన్స్మిట్ చేస్తే ఇక్కడ ఓవరాల్గా వచ్చే కరెంట్ ఫ్లో ఏమవుతుంది, ఓవరాల్గా వచ్చే కరెంట్ ఫ్లో ఐసీ డిక్రీజ్ అయింది అనుకోండి. ఐసీఆర్సీ కలిపితేనేగా వోల్టేజ్ వీసీ కూడా అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ కూడా డిక్రీజ్ అవుతుంది అనమాట. decreases. Therefore, at low frequency, this output voltage is going to be decreases. Because the drop increases here. ఈ డ్రాప్ అట్లాగే ఇంక్రీజ్ అవటం వల్ల నాకు అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ డిక్రీజ్ అవుతుంది అనమాట. దట్ ఈస్ ద మీనింగ్. ఇంటర్నల్గా ఈ అన్ని ఫ్యాక్టర్స్ కూడా యాడెడ్ అప్ అయ్యి ఈ డ్రాప్ ఇంక్రీజ్ అవటం వల్ల ఇక్కడ వివిఈ దగ్గర ఉన్న వోల్టేజ్ డ్రాప్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఇక్కడ అది డిక్రీజ్ అవటం వల్ల ఐబీ వాల్యూ డిక్రీజ్ అండ్ దెన్ ఐసీ వాల్యూ డిక్రీజెస్. డిపెండ్స్ అపాన్ దిస్ రిలేషన్. ఐసీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బీటా ఐబీ రిలేషన్ తీసుకొని అట్లాగా ఈ కలెక్టర్ కరెంట్ డిక్రీజ్ అవటం వల్ల అండ్ వోల్టేజెస్ ఆల్సో డిక్రీజెస్ హియర్ like this at low frequency. This is happening indirectly. All these parameters are affecting the gain here. Okay, and
This is about lower frequency, higher frequency. And at this frequency range, the reactance of the capacitor CC becomes quite small. At this frequency డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఇదిగోండి, ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు రియాక్టెన్స్ ఏమవుతుంది, డిక్రీజ్ అవుతుంది అనమాట. అప్పుడు అది డిక్రీజ్ అవటం వల్ల రియాక్టెన్స్ ఆఫ్ దిస్ దేర్ ఫోర్ ఇట్ బిహేవ్స్ లైక్ ఏ షార్ట్ సర్క్యూట్. యాజ్ అ రిజల్ట్ ఆఫ్ దిస్ సమ్ లోడింగ్ ఎఫెక్ట్, అంటే ఒక లోడింగ్ ఎఫెక్ట్, ఒక సిగ్నల్ మనకి ఒక స్టేజ్ నుంచి ఇంకో స్టేజ్కి వచ్చేటప్పుడు వెంటనే ట్రాన్స్మిట్ అయిపోకూడదు అనమాట. అది విత్ రెస్పెక్ట్ టు ది రెసిస్టెన్స్ అన్నమాట. రెసిస్టెన్స్ పార్ట్ ఆర్ ఇంపిడెన్స్ పార్ట్ కరెక్ట్గా అప్రోప్రియేట్ లెవెల్లో ఉన్నప్పుడే మనం ట్రాన్స్మిట్ చేయాలి సిగ్నల్. అట్లా జరగకుండా ఉన్నప్పుడు దాన్ని లోడింగ్ ఎఫెక్ట్ అంటాం అనమాట. ప్రాపర్గా సిగ్నల్ ట్రాన్స్మిషన్ జరగకుండా లోడింగ్ ఎఫెక్ట్ తోటి జరిగింది అనుకోండమ్మా, ఆటోమేటికలీ దట్ వోల్టేజ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి డిక్రీజెస్. అది here. This is therefore it acts as a short circuit. The sudden flow of the voltage may take place, sudden flow of the current may take place, and it acts as a short circuit. As a result of this, loading effect of the next stage increases. Loading effect వల్ల నెక్స్ట్ స్టేజ్లో లోడింగ్ ఎఫెక్ట్ ఇంక్రీజ్ అవటం వల్ల ఏంటంటే reduces the voltage, therefore the voltage gain get decreases here. In addition, here the frequency increases, XC decreases, CC becomes short circuited, loading effect increases, అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ ఏమవుతుంది, డిక్రీజ్ అవటం వల్ల గెయిన్ కూడా తగ్గిపోతుంది అనమాట. అండ్ in addition to this, the capacitance of the emitter plays an important role. Capacitance across the emitter plays an important role at high frequency. It increases the base current of the transistor. Base current ని ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది. అదేంటంటే CE shunts this CE షంట్స్ హియర్ ప్రాపర్గా షంట్ చేస్తుంది. అప్పుడు బేస్ కరెంట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. బేస్ కరెంట్ ఇంక్రీజ్ అవటం వల్ల గెయిన్ కూడా కొంచెం తగ్గిద్ది అని చెప్తున్నాను అనమాట. ఇప్పుడు ఈ రిలేషన్ బట్టి బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐసి బై ఐబి. ఈ ఐబి వాల్యూ పెరిగింది అనుకున్నాం, ఐబి వాల్యూ డ్రాస్టిక్గా పెరిగిపోయింది అనుకున్నాం. అప్పుడు ఏమైంది, కరెంట్ గెయిన్ కూడా తగ్గుతుంది అనమాట. కరెంట్ గెయిన్, దిస్ బీటా వాల్యూ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి డిక్రీస్డ్. If this beta value overly decreases means it is going to affect the other parameters also, and AV rolls off, output voltage is going to be decreases here. ఈ ఫస్ట్ ఇది ఒక్క టర్మ్ గుర్తుపెట్టుకున్నాము, అదేమో వోల్టేజ్ డ్రాప్ వల్ల, ఇదేమో లోడింగ్ ఎఫెక్ట్ వల్ల అని చెప్పి గుర్తుపెట్టుకోండి చాలు. లోడింగ్ ఎఫెక్ట్, దిస్ గెయిన్ అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి డిక్రీజెస్, వెరాస్ ఇన్ ద ఫస్ట్ కేస్ వోల్టేజ్ డ్రాప్ అక్రాస్ RE. AV becomes rolls off at high frequency range here. In this way, we are supposed to explain at a lower frequency range as well as at high frequency range. And in the middle frequency range, if you know the lower frequency range and high frequency range, you can easily explain the middle frequency range here. The effect of coupling capacitor CC in this frequency range, is much. The effect of coupling capacitor CC in this frequency range is such that it maintains a constant voltage gain. Thus, as the frequency increases, the reactance of the capacitor CC decreases. The reactance of the capacitor CC decreases, which tends to the increase in the gain. However, at the same time, the lower capacitance reactance increases the loading effect of the next stage, due to which the gain reduces. Hence, these two factors almost cancels each other. Thus, a constant gain is maintained throughout the frequency range. అదే అనమాట, ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంక్రీజ్ చేయటం వల్ల మనకి రియాక్టెన్స్ అనేది తగ్గుద్ది అనమాట. రియాక్టెన్స్ తగ్గటం వల్ల ఆ డ్రాప్ తగ్గిద్ది, అప్పుడు గెయిన్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనమాట. అండ్ ఇది అక్రాస్ ది కప్లింగ్ కెపాసిటర్. ఈ లోడింగ్ ఎఫెక్ట్ ఎక్కడ జరుగుతుంది, ఇది ఇట్లాగా ట్రాన్స్మిట్ చేయటం వల్ల ఇక్కడే ఈ కప్లింగ్ కెపాసిటర్ దగ్గర లోడింగ్ ఎఫెక్ట్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనమాట. ఆ లోడింగ్ ఎఫెక్ట్ ఇంక్రీజ్ అవటం వల్ల గెయిన్ డిక్రీజ్ అవుతుంది అనమాట. దీస్ టూ ఫ్యాక్టర్స్, ఒక ఫ్యాక్టర్ ఏమో గెయిన్ ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది, ఇంకొక ఫ్యాక్టర్ లోడింగ్ ఎఫెక్ట్ ఏమో గెయిన్ డిక్రీజ్ చేస్తుంది అనమాట. దీస్ టూ ఫ్యాక్టర్స్ విల్ కంబైన్, cancels each other. Therefore, output voltage, therefore I am going to obtain the output voltage as the constant output voltage, and it will give the constant voltage gain. Okay, in this way you are supposed to explain low frequency range that is below 50 hertz, high frequency range above 20 kilohertz, and middle frequency range 50 hertz to 20 kilohertz. Okay, in this way you are supposed to explain. And the advantage of this RC coupled amplifier is it is least expensive multi-stage amplifier. It has a wide frequency range. It consists in wide frequency response. It provides less frequency distortion.
ఫ్రీక్వెన్సీ రెస్పాన్స్ వైడ్గా ఉంటుందన్నమాట. దీనికి వైడ్ ఫ్రీక్వెన్సీ రెస్పాన్స్ అంటే మనం హెడ్జెస్ నుంచి స్టార్ట్ చేసుకున్నాం యాంప్లిఫికేషను. మనకి కిలో హెడ్జెస్ వరకు, ఇంకా కుదిరితే ఇంకా మెగా హెడ్జెస్ వరకు అయినా చూడొచ్చు అనమాట. మనం ల్యాబొరేటరీలో చేసింది 1 మెగా దాకా వెళ్ళాం కదమ్మా, 1 మెగా హెడ్జ్ వరకు వెళ్ళి చూసాం. అట్లాగా ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ వైడ్ ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజ్ అండ్ ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ లెస్ ఫ్రీక్వెన్సీ డిస్టార్షన్ ఆల్సో. Disadvantage for this RC coupled amplifier is the overall gain of the amplifier is small because of the loading effect of the successive stages, and it has a tendency to become నాయిస్ విత్ ఏజ్. అంటే అట్లానే ఇట్లా డిఫరెంట్ స్టేజెస్ మెయింటైన్ చేయడం వల్ల ఏంటంటే నాయిస్ కూడా అట్లాగే ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనమాట. నాయిస్ ఇట్ మే ఇంక్రీజ్ డిపెండ్స్ అపాన్ ది ఏజింగ్ కాన్సెప్ట్ వల్ల ఆ నాయిస్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవ్వచ్చు అనమాట. It provides poor it provides poor resistance or impedance matching between the స్టేజెస్లో ఏంటంటే ఒక స్టేజ్ నుంచి ఇంకో స్టేజ్కి ట్రాన్స్మిట్ అయ్యేటప్పుడు సిగ్నల్ ఇంపిడెన్స్ మ్యాచింగ్ కరెక్ట్గా లేకపోతేనే మనకి ఈ లోడింగ్ ఎఫెక్ట్ అనేది వస్తుందన్నమాట. ఈ ఇంపిడెన్స్ మ్యాచింగ్ కరెక్ట్గా ఉండాలి. ఇప్పుడు నేను ఒక సిగ్నల్ని 20 కిలో ఓమ్స్ ఉన్న సిగ్నల్ని 20 కిలో ఓమ్స్తో ఒక రెసిస్టర్ వేసుకున్నానమ్మా ఇన్పుట్ సైడ్. అదే 20 కిలో ఓమ్స్ అక్రాస్ అవుట్పుట్ సైడ్ కూడా వేసాను అనుకోండి. కంపాటబుల్ అయితే ఓకే. ఒక స్టేజ్ నుంచి ఇంకో స్టేజ్కి నాకు ట్రాన్స్మిట్ అవ్వాల్సిన సిగ్నల్ 20 వోల్ట్స్ అనుకుంటే అదే 20 వోల్ట్స్ రావాలి సేమ్ రెసిస్టర్స్ ఉపయోగిస్తే. అలా కాకుండా నాకు 20 వోల్ట్స్ కాకుండా 16 వోల్ట్స్ అట్లా వచ్చింది అనుకోండి, ఇంపిడెన్స్ మ్యాచింగ్ సరిగ్గా జరగట్లేదని అర్థం అనమాట. దాన్ని ఇంపిడెన్స్ మిస్ మ్యాచ్ అయితే ఏంటంటే మనం ఇచ్చిన సిగ్నల్ను అప్రోప్రియేట్గా ట్రాన్స్మిట్ అవ్వకుండా డిక్రీజ్ అవుతుంది అనమాట. అది దట్ వీ కెన్ కాల్ దిస్ యాజ్ లోడింగ్ ఎఫెక్ట్, or we may call this as mismatching of the impedance. Okay. Applications, it is useful in initial stages of public addressing system. PA systems లో ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తారు అన్నమాట ఇది RC coupled amplifier. PA systems we are going to use this RC coupled amplifier here. ఇప్పుడు మీరు ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఈ డెరివేషన్ పార్ట్ కూడా నేర్చుకున్నామా. గెయిన్ వోల్టేజ్ గెయిన్ ఆఫ్ RC coupled amplifier in the middle frequency range is given by in the middle frequency range లో AV is equal to AV of mid అంటారు అనమాట దాన్ని. వోల్టేజ్ గెయిన్ for lower frequency range is given by AV of low. అంటే AV of low frequency range అనుకుంటే low frequency range is given by AV of mid అంటే high value maximum value అనమాట బై √1 + FL/F హోల్ స్క్వేర్ అంటాం. FL/F హోల్ స్క్వేర్. మీకు కావాలంటే ఈ ఎంటైర్ డెరివేషన్ పార్ట్ కూడా నేను తర్వాత మీకు సప్లై చేస్తాను. ఫస్ట్ ఈ టర్మ్ని గుర్తుపెట్టుకొని ఈ టర్మ్ని రాయడానికి ట్రై చేయండి ఎగ్జామ్లో. ఓకే. FL is the lower half power frequency, where F is very much reduced అనుకుందాం. ఈ F అనేది ఫ్రీక్వెన్సీ, ఈ ఫ్రీక్వెన్సీ బాగా రెడ్యూస్ అయింది అనుకుందాం. అప్పుడు ఈ టర్మ్ ఏమవుతుంది, దిస్ టర్మ్ విల్ బికమ్ ఇంక్రీజెస్. This term is increases means denominator value will be increased, thereby reduces the overall gain. ఈ టర్మ్ బాగా పెరిగిపోయింది అనుకోండి, అప్పుడు గెయిన్ ఏమవుద్ది, డిక్రీజ్ అయింది కదా, డిక్రీజ్ అయింది. అదే చెప్తున్నారు అనమాట ఇక్కడ. సిమిలర్లీ వోల్టేజ్ గెయిన్ ఫర్ హై ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజ్ ఇస్ గివెన్ బై AV of high. AV of high is equal to AV of mid by √1 + ఇక్కడ FL/F వచ్చింది కదా, ఇక్కడ F/FH వస్తుంది. F/FH whole square. FH is upper half of power frequency. F is frequency. F is increased means this term will become increased. This term will become increases. Denominator term increases అయితే denominator term increase అయింది అనుకోండి, అట్లానే thereby gain thereby gain AV of gain will be reduced below this AV of mid అన్నమాట. F is equal to FL. That is lower half power frequency get modified. F is equal to FL వేస్తే ఏమవుతుంది, ఇది AV1 is equal to AV of mid by √1 + 1 హోల్ స్క్వేర్ వేస్తే దీనికి AV of mid by √2 వస్తుంది అనమాట. అది 0.707. ఇట్లాగా ఇలా డెరివేషన్ పార్ట్ నుంచి చేస్తే మనం చెప్పాలన్నమాట. హైయర్ కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీలో టర్మ్ ఎట్లా ఉంటుంది, లోవర్ కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ దగ్గర గెయిన్ టర్మ్ ఎట్లా ఉంటుంది, హైయర్ కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ దగ్గర గెయిన్ టర్మ్ ఎట్లా ఉంటుంది, అండ్ మిడిల్ ఫ్రీక్వెన్సీ దగ్గర గెయిన్ టర్మ్ ఎట్లా ఉంటుందో చెప్పాలన్నమాట. అది ఇది AV1కి, AV2 కూడా సేమ్ అదే టర్మ్ రాస్తాం. AV1 is equal to AV2 is equal to 0.707 AV. ఓకే. ఇక్కడే 3 dB పాయింట్ కూడా చెప్పాలన్నమాట. ఫాలోయింగ్ గెయిన్ ఫ్రమ్ మ్యాక్సిమం గెయిన్ అట్ FH and FL that is equal to 20 log AV by 0.707 AV, that is equal to 20 log 1.414. That will give the 3 dB point is selected as reference to find bandwidth అనమాట. అది
ఓకే. అగైన్ దిస్ జే ఫెట్ యాంప్లిఫైయర్స్ ఫెట్ తోటి కూడా మనం యాంప్లిఫైయర్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేయొచ్చు. అది మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూద్దాం, బ్రీఫ్గా చూద్దాం. డోంట్ వరీ, అప్ టు సిఈ వరకు బాగా చూసుకున్నాం. ఇది నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూద్దాం. ఇది నెక్స్ట్ క్లాస్లో నేను చెప్తాను బ్రీఫ్గా. ఓకే, ఇది నెక్స్ట్ క్లాస్లో హెచ్ పారామీటర్స్ ఉంటుంది. ఆ హెచ్ పారామీటర్స్, ఈ ఫెట్ యాంప్లిఫైయర్, ఈ రెండు కలిపి చెప్తాను. ఓకేనా. సేమ్ ఇప్పుడు ఏదైతే చెప్తున్నామో మనం సిఈ యాంప్లిఫైయర్, టూ స్టేజెస్ సిఈ యాంప్లిఫైర్లు ఏదైతే చెప్పామో అట్లానే ఫెట్కి అప్లై చేస్తాం. టూ స్టేజ్ ఫెట్ అప్లై చేయమన్నారు అనుకోండి, చేయొచ్చా లేదా? ఈజీగానే చేయొచ్చు. ఫెట్ ఆపరేషన్, సింగిల్ స్టేజ్ ఫెట్ ఆపరేషన్ తెలుసుకుంటాం. నెక్స్ట్ దాన్నే టూ స్టేజ్ ఫెట్ యాంప్లిఫైర్ కూడా చెప్పొచ్చు అనమాట. ప్రీవియస్ ఏదో ఒక పేపర్లో ఆర్సీ కపుల్డ్ ఫెట్ యాంప్లిఫైర్ అడిగారు. అప్పుడు సింగిల్ స్టేజ్ ఫెట్ యాంప్లిఫైర్ ఆపరేషన్ రాసి టూ స్టేజెస్ని కంబైన్ చేసి సేమ్ ట్రాన్సిస్టర్స్కి ఎట్లా అయితే చెప్పామో అదే రాస్తారు. ఫ్రీక్వెన్సీ రెస్పాన్స్ ఎట్లా వస్తుందో సేమ్ అట్లానే చెప్తారు దానికి కూడా, ఫెట్కి కూడా అంతే. దెర్ ఈజ్ నో డిఫరెన్స్. ఓకే, మీరు ఏదో డిఫరెన్స్ ఉంటుందని మీరు కంగారు పడద్దు. ఎగ్జామ్లో సేమ్ మీకు ట్రాన్సిస్టర్స్ వచ్చు కాబట్టి అదే రాయొచ్చు దానికి, ఫెట్కి. కాకపోతే ట్రాన్సిస్టర్ అన్న చోట ఫెట్ అని రాస్తారు, అంతే. అంతే డిఫరెన్స్. హెచ్ పారామీటర్స్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ హెచ్ పారామీటర్స్ కూడా నెక్స్ట్ క్లాస్లో అయిపోయేలా చూద్దాం. ఈ హెచ్ పారామీటర్స్ ఇది డెరివేషన్ పార్ట్లా ఉంటుంది. ఆ డెరివేషన్ పార్ట్ మీరు రాస్తూ మీరు మీరు మనం చెప్పుకునేటప్పుడే మీరు రాస్తే ఒకసారి ఆ టర్మ్స్ రాసుకుంటూ ఉంటే బెటర్. ఓకే, బై దిస్ we will complete. In the next class we are going to complete this one. ఓకే, మండే నుంచి మీరు అంతా మెటీరియల్ ప్రింట్అవుట్ తెచ్చుకోండి. ఆ ప్రింట్అవుట్ తెచ్చుకున్నది మీరు చదవాలి. చదివిన తర్వాత ఎగ్జామ్ ఉంటుంది, ఆ ఎగ్జామ్ రాయాలి. అది ప్రాసెస్. ఓకే, ఓకే స్టూడెంట్స్, with this topic I am ending the session. Thank you one and all.